चढ़दी कला टाइम टीवी। चढ़दी कला टाइम टीवी देख रहे सारे दर्शकों का वर्ल्ड पंजाबी न्यूज़ दे स्वागत है। मैं है थोड़े नाल रिदम। खबरों की शुरुआत करन तो पहला एक नज़र मारदे हैं कुछ खास हैडलाइंस ते। बाबा मक्खन शाह लुबाना सिख एसोसीएशन ऑफ कनेडा वालों अपनी 27वीं लुबाना गाला नाइट का किया गया आयोजन। पिछले 18 सालों तो कम्यूनिटी वास्ते काम कर रही है लुबाना एसोसीएशन। मिशिगन के एक हाई स्कूल में एक 15 साला विद्यार्थी ने चलाइया गोलियां। 3 विद्यार्थियों की हुई मौत, 8 होर जख्मी। फेडरल सरकार वालों ट्रैवल संबंधी लाइया पाबंदियों की सूची में नवे देशों को किया गया शामिल। कनेडा के बाहरों आने वाले सारे एयर ट्रैवलर्स लिए नवीं टेस्टिंग शर्तां कीतियां लागू। ते हुण खबरां विस्तार नाल। बाबा मक्खन शाह लुबाना सिख एसोसीएशन ऑफ कनेडा वालों अपनी 27वीं लुबाना गाला नाइट का आयोजन चांदनी बैंकुट हॉल ब्रैम्पटन विखे किया गया। इस दौरान प्रबंधकों वालों एसोसीएशन वालों किए जाते समाज भलाई के कामों बारे चानना पाया गया। उन्होंने दस्सिया कि लुबाना एसोसीएशन पिछले 18 सालों तो कम्यूनिटी वास्ते काम कर रही है ते हर साल एसोसीएशन वालों इस सालाना इवेंट करवाया जाता है जिथे कि सारी लुबाना कम्यूनिटी नूं इकट्ठा करने लिए उपराला किया जाता है। लुबाना एसोसिएशन बहुत पुरानी है। इट्स बीन लाइक मोर देन 15 इयर्स, मोर देन 18 इयर्स आई मस्ट से। एंड हर साल लुबाना एसोसिएशन इतना ही लुबाना कम्यूनिटी को इकट्ठा करती है एंड नाल लेके आती है। एंड वैन लुबाना एसोसिएशन वॉज स्टार्टेड, मेरे फादर दे चाचा जी सीगे Mr. Hardev Singh, who started this association. So I feel more proud when I have to tell this thing. And सारे मेंबर बहुत अच्छे ने, सारे रल के काम करते हैं और सारे दा मोटो वही है हेल्प करना। कम्यूनिटी च असी बहुत चैरिटीज़ कर दी है लुबाना एसोसीएशन। वी हेल्प पीपल, वी हेल्प स्टूडेंट्स। किसी को भी लोड़ होंदी, असी कोविड विच बहुत हेल्प की। एनी गुरुद्वारा प्लेस नीड अस, वी आर ऑलवेज देयर। वी डू लॉट्स ऑफ चैरिटी। Of course on the top, we are on the top I must say, but जो साडी vision हैगी है लुबाना एसोसिएशन दी वो एव है not, it's a non-profitable first of all. So the vision is not to have a profit but give back to the community. And in another 5 years, I'm sure we will be, we don't want to get name and fame, but we will definitely give back to the community whatever we have, and we will involve more people with us. We will get involvement in more charities wherever it is required and help always. That's all. Thank you so much for your time. Problem. Thank you so much for your time. Thank you. उधर मिशिगन के एक हाई स्कूल में एक 15 साला विद्यार्थी ने गोलियां चला के 3 विद्यार्थियों को मौत के घाट उतार दिता ते एक टीचर समेत 8 होरनां नूं जख्मी कर दिता। एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में अधिकारियों ने कहा कि ऑक्सफोर्ड टाउनशिप विच ऑक्सफोर्ड हाई स्कूल उत्ते गोलियां चलाने वाले विद्यार्थी का मंतव की सी ये पता लाने की जांच करता कोशिश कर रहे हैं। Responded and within 5 minutes had the suspect in custody. He did not cause any problems. He gave the weapon up. He did have the weapon on him at the time. It was a semi-automatic handgun. He fired multiple shots. We have updated information on the number of deceased. It is 3. We have 3 students, a 16-year-old male, a 14-year-old female, and a 17-year-old female. We also have 8 others that were shot in various stages at 3 different hospitals, McLaren Lapeer, McLaren Pontiac, and St. Joe's in Pontiac. The 2 people are currently in surgery, do not have their condition. The other 6 are all in stable condition with various gunshot wounds. The suspect, like I said, 15 years old, student of Oxford High School, lives in the village of Oxford. We're hearing all kinds of rumors about warning signs. I can tell you that we have a school liaison deputy that's assigned to the high school. I'm not aware of, and we are not aware of any warnings. If there were, I can tell you we work very closely with Tim Throne, the superintendent, and the principal at the school. If there were, I got to believe they would have told us. There's all kinds of stuff out on social media. Please don't believe everything you hear and see on social media. I've seen
one screenshot of something about allegedly the shooter warning people not to come to school today, but that was somebody that got it from somebody. So please be careful with that information. There's a lot of, because of social media, there's a lot of stuff out there. I can't confirm whether it's true or not. Ultimately, we will get to the bottom of this. We're executing a search warrant at the suspect's house. As I said, he's not cooperating with us at this point in time. We have talked to the parents, and all I can tell you is they didn't want their son to talk to us, and they've hired an attorney. The shooting happened in the school. Most of the shootings, as my understanding, is in the south end of the school. I can't tell you specifically if it was in a classroom. Were they targeted specifically? We don't know if they were targeted. We will get to the bottom of that as we get further into this investigation. All the parents and relatives have been notified of the deceased and of everyone that is that was shot, and a deputy has been assigned to each and every family. We have a deputy assigned to the school full-time, obviously. Not all schools have metal detectors. They have one entrance. This school district has taken great care, in my opinion. I live here. I live about 1.5 miles from here. I can tell you, I know the superintendent personally. He has been very proactive in terms of trying to protect the school district. So I think they've done everything they can. Because should every school and every building have metal detectors? It's very expensive, but I can't answer that question. He fired multiple shots. Somewhere in the area of 15 to 20. Deputy and another deputy who also responded were the ones that took him into custody. I don't know if he ran out of bullets or not at this point in time, so I don't want to speculate. This school district does a great job with cameras. There are multiple cameras that detectives are going to have to go through and search. They're here to give us all the support we need. As you know, Special Agent in Charge Waters was here earlier, and they will give us technical assistance in terms of, we've got social media searches, we have potential cell phones. There are 1,800 students that go to this high school, okay? I'm not saying all 1,800 were here today, but we have to interview each and every one if they have any knowledge whatsoever. ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲਟਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੇਗੀ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਆਫੀ ਵਰਚੁਅਲੀ ਤੌਰ ਉਤੇ 13 ਦਸੰਬਰ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲਿਆਂ ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ डिफेंस टीम के मौजूदा ते साबका मैंबरां कोलों जनतक मुआफी मंगांगे। इस दौरान उन्होंने बिल C-77 नाल संबंधित सवालों के जवाब भी दिते। Extremely important. That's why I'm participating. My goal and my top priority is to make sure that the Canadian Armed Forces is a place where all members feel safe and respected and protected. And part of that is acknowledging what has occurred in the past, and that's why I decided paid in the apology on December 13th. I will say that in terms of Bill C-77 and the implementation of Bill C-77, that is going to occur in 2022, and right now the regulations are being drafted for that to occur in earnest. In addition to that, Jenny Carignan is working extremely hard to make sure that there are restoration aspects so that all victims of sexual assault in the military have recourse to rehabilitative aspects as well as the judicial aspects that I've referred to previously in my comment. I met with the Provost Marshal and the Director of Military Prosecutions, who assured me that there are aspects of Bill C-77 that are actually being adhered to now, even prior to it actually coming into full force in 2022. That's the first point. The second point is that the stakeholder consultations are very close to being finalized and the regulations are being drafted. So we are going to see Bill C-77 implemented in 2022. As I said, my top priority is to make sure that victims of sexual assault have recourse, have the ability to have mechanisms at their disposal. And I'm working on that every single day, and I'm working on that with the Chief of Defense Staff, Wayne Eyre, and we will get it done for victims. Yes, so today I did have the opportunity to ask the Minister, the government, what they were going to do, and unfortunately we got the same response as we did from the former Minister. They've had the Deschamps report for 6 years. They've had this bill, C-77, for over 2 years, 2 elections, and yet women still are being forced to wait. The Minister referenced the Arbor report and said we will wait
for those recommendations. It's about waiting, and more people, thousands of people in the meantime, since the Deschamps report, have been put through such incredible trauma and hardship, and that is unacceptable. ਉਧਰ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। The Prime Minister talks about land prices with relation to supply chain. Our land isn't affected by supply chain prices. This Prime Minister has, in fact, overseen the largest increase in home and land prices of any Prime Minister. It's driving home ownership out of reach for Canadians, but it's also driving the price of rent up for Canadians, meaning that they can't afford food for their families, gas for their car to get to work, and certainly can't afford to save for their dreams. So the question is very simple for this Prime Minister. Is he going to pass the buck on this housing bubble, or will he just admit that it's just inflation? Yes, supply chains have an important role to play in the global inflationary crisis we're facing right now. But so too does this pandemic we just came through, something the member for Leeds Grenville did not mention at all. We know that this pandemic has had a significant impact on housing prices, on challenges faced by families. That's why priority one on fighting inflation and on growing the economy needs to be ending this pandemic once and for all. Something the vast majority of Canadians understand goes through vaccination. Unfortunately, Conservatives don't seem to get that. The folks who elected this Conservative for Leeds, Grenville, Thousand Islands and Rideau Lakes have the highest vaccination rate, not just in this province, but in this country. And I congratulate the constituents of the member opposite for being so strongly vaccinated. Maybe he could use some of his constituents to convince some of his colleagues to get vaccinated. Land does not have supply chains. It is already underneath our feet. And yet land prices have inflated 20% during a year, driving housing inflation. Other countries had COVID disruptions, yet according to Bloomberg, Canada has the second worst housing bubble, and Toronto and Vancouver are more unaffordable than almost every city on earth. Unbelievable. Why does Canada have the second worst housing bubble in the world? Is it just inflation? The Conservatives put forward a housing plan that would have made homes more expensive for Canadians. They proposed a tax giveaway for selling rental properties that would have encouraged speculation and created a financial incentive for wealthy Canadians to turn houses into investment vehicles rather than places to live. Mr. Speaker, politicians in glass houses should not throw stones. ओमिक्रॉन वेरिएंट कारण पैदा होए तोखलियां दे चलदियां कनेडा ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨ ਬੂਸਟਰ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟਰੈਵਲ ਸੰਬੰਧੀ ਲਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਨਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ 에ਅਰ ਟਰੈਵਲਰਸ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। Thank you for being there today. There's been a lot in the news recently about COVID-19. And we want to provide an update to you Canadians on what we know about the situation and what we are doing to respond to it. Dr. Tam and Dr. New will provide soon further remarks on the global epidemiological situation. But for now, let me focus on our response. I'll be speaking about 3 immediate measures that we're announcing and implementing today. We are announcing today is that all air travelers coming from outside Canada, apart from the United States, will now need to be tested at the airport in which they are landing in Canada, whether they are vaccinated or unvaccinated. They will then need to isolate themselves until they get the result of their test. Obviously, those that come to Canada and are not vaccinated from anywhere in the world need to do a quarantine of 14 days, as it has always been the case, and do a test both on day 1 and on day 8. As we've been saying from the start, the COVID-19 pandemic can change rapidly. And when it does,
our government continues to take unprecedented action to protect the health and safety of all Canadians by introducing measures to prevent COVID-19 and new variants of the virus from being introduced and spread in Canada. We already have implemented layers of protective measures at our borders, including vaccination requirements, pre-departure PCR testing, and mandatory random testing. Today, to confront the Omicron challenge, we are taking additional action to prevent further importation and spread. Canadians and permanent residents who have been to any of the 10 countries that Minister Duclos listed, even those who are fully vaccinated, must be tested before entering Canada. Starting tonight, these tests cannot have been administered in any of the countries the Minister named. This means that Canadians will need to stop and obtain valid results in a third country before entering Canada. Upon entering Canada, these travelers with a right of entry will be tested again and required to wait in a designated quarantine facility until the result of their day one test result is known. ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਸਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਨਾਲ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਾਹਿਤਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਮਾਗਮ 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਉਂਟੀ ਲੰਦੇਵਾਲੀ ਰੋਡ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਸਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸੁਖੀ ਬਾੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਉਪ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਸ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਵੀ, ਲੇਖਕ, ਵਿਦਵਾਨ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਪੱਤਰਕਾਰ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸਾਹਿਤਕ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਖੀ ਬਾਟ ਨੇ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਹੌਸਲੇ, ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸਦਕਾ ਅਕਤੂਬਰ 2021 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਸਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਆਪਣੇ 5 ਸਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਖੀ ਬਾੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਦੀਆਂ ਸਾਹਿਤਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਨਾਲ ਉਪ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਚਨਬੱਧ ਰਹੇਗਾ। ਲੰਡਨ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਡਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਪਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਸਲਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੂਲ ਦੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਬੀਤੇ ਐਤਵਾਰ ਲੰਡਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਟੋਰ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ 'ਚ ਵਾਪਰਿਆ। ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ ਨਸਲੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। I think when you tell somebody to go back to your country, there's a clear message, a message that this is my country and you don't belong here. And so that is racist. That is not appropriate, especially in a city where a Pakistani family was murdered not too long ago. So to have another Pakistani family being told go back to your country, that's just not acceptable. And then he opened the door to the passenger side where my father was sitting and reached in and grabbed my father. So thankfully there were some bystanders that were there that intervened, including some Costco employees. But during this time, this man yelled at my family, go back to your country. They have since changed their mind, and they have interviewed the rest of the witnesses. And just about an hour ago, actually, they told us that they are now going to charge that man with assault. We came up with 6 key areas that do require change here in Ontario. But one key area that I would like to mention is the need for an Ontario Hate Crimes Accountability Unit. When Muslims or individuals, racialized individuals do report a hate crime, either they get dropped or charges are never laid. So this showcases the need for an Ontario Hate Crimes Accountability Unit. And this unit would also assist victims of hate crimes to make sure that the justice system is working to protect them, not as a barrier
in place of them seeing justice for acts similar to this. In this incident, there were bystanders in the parking lot that saw what was happening, saw that it was wrong, came over to not just intervene, but to tell this man, you can't say that. These people have every right to be here. And so that type of community support is very critical if we're going to tackle hate. एनडीपी आगू एड्रिया हारवर्थ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸੇ ਸਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ $20 ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁਈਨਜ਼ ਪਾਰਕ ਵਿਖੇ ਹਾਰਵਰਥ ਨੇ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਰਵਰਥ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਉੱਤੇ ਸੈਲਫਾਂ ਭਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਰਕਰ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੈ कि उसके पत्तियां विच वाधा कीता जावे ताकि वो अपने बिल भर सकन। So we also know, of course, that that things weren't great before Doug Ford took over. Kathleen Wynne had frozen the minimum wage for some time. When she decided finally to announce a $15 minimum wage, it was a cynical play, really, because she was hoping that would help her buy votes for the election in 2018, and people don't need that. They need respect before elections, during elections, after elections, and we need to address the fact that people just can't earn a living on the minimum wage as it stands here in Ontario. All people deserve that kind of respect, everyone, whether you're stocking shelves in a grocery store, whether you're cleaning in a hospital, whether you're pumping gas at a gas station, or working at a convenience store. People need to earn a wage that keeps them out of food banks and helps them to, as I said, make ends meet. So what we are saying very clearly is that that we will make that commitment. We're making this announcement today to commit to working people in Ontario that an NDP government through our first term will raise the minimum wage incrementally to $20 an hour. That's something that is long past due. It's something that we are committed to, and we've had a lot of discussions with various stakeholders about this, and we know that an increase in the minimum wage to $20 an hour is what workers need. It's what they deserve, and it's what actually shows them respect. Thanking them, it's important. Thanking them, sure. Calling them heroes, okay, but pay them. Pay them dignified wage. That's what this is all about. I'm going to say that there's many discussions, I'm sure, and questions people are going to have, but I'm going to pass it over first to Patty Coates, the president of the Ontario Federation of Labour, and then to Chris Locke, the executive chef of this fine establishment, and then we'll take some questions. So I'm thrilled to make this commitment. It's about time that a government has acknowledged that people deserve a decent wage in our province, and that commitment comes proudly from the Ontario NDP official opposition, who and we have made that commitment early so that people know. And as I said, it's graduated. It's through the first term, but we will get to $20 an hour, and it's long past due. So. श्री गुरु नानक देव जी के गुरपुरब ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਗਾਇਕ ਕਲਾਕਾਰ ਅਵਤਾਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਗੀਤ ਕਿਰਪਾਨ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ। ਆਓ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਲਵੰਤ ਵੀ ਤਾਲੀਆਂ ਦੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ। इस गीत के गीतकार कैलीफोर्निया तो कवि ते लेखक हरजिंदर कंग ने, संगीत जस्सी ब्रदर्स वालों दिता गया, जबकि प्रोजेक्ट के डायरैक्टर कुमार विनोद ने इस दी पेशकारी के तालियां म्यूजिक एंड एंटरटेनमेंट अमरीका वालों की गई है। इस गीत विच दुनिया भर विच खालसा द्वारा निभाईयां जा रही सेवावां ते हक्कां लई कीते जा रहे संघर्ष की गल की गई है। इस गीत के रिलीज समागम विच संगीत दुनिया नाल संबंधित बहुत सारियां शख्सियतां ने हाज़री भरी ते चंगी गायकी लई अवतार गरेवाल नूं वधाई दित्ती, जिन्हां विच गायक ते गीतकार धर्मवीर थांदी, गायक गोगी संधू, गायक आकाशदीप आकाश, गायिका ते रेडियो होस्ट बीबी जोत रंजीत कौर, गायक ते संगीतकार पप्पी पड़ोद, गायक ते अदाकार बाई सुरजीत, गीतकार गैरी टेसी, गीतकार सतवीर हीर, जूनियर कलाकार मास्टर अमनजोत तो इलावा बहुत सारे लोगों ने शिरकत की। जबकि अमरीका विच पंजाबी स्टेजां दा मान बीबा आशा शर्मा ते गीत दे रचायता हरजिंदर कंग ने भी बोलदे होए बधाइयां भेजियां।
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਸ ਗੀਤ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਕੇ ਤਾਲੀਆਂ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਟੇਟ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰ ਆ ਵਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਗੀਤ ਦਿੱਤੇ ਉੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗੀਤ ਵੀ ਗਾਏ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਦਾਰ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਮੋਢੀ ਕਲਾਕਾਰ ਅਵਤਾਰ ਗਰੇਵਾਲ, ਜਿਸ ਦਾ ਗੀਤ ਕਿਰਪਾਨ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਹੁਣੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਨਾਮਵਰ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਗੀਤਕਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੰਗ ਤੇ ਸੰਗੀਤ ਜੱਸੀ ਬ੍ਰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੀਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਧਾਲੀਆਂ ਮਾਛੇ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਅਵਤਾਰ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਲਾਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਤਰਸਯੋਗ ਦੱਸਿਆ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਮਹਰ ਮਿਨਾਲਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੁਦੱਸਰ ਮਹਿਮੂਦ ਨਾਰੋ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਨਾਰੋ ਅਗਸਤ 2018 ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮਹਿਮੂਦ ਇਕਰਾਮ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਮਿਨਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਾਪਤਾ ਕਰਨਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨੇ। ਲਾਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਓਮਿਕਰੋਨ ਵੇਰੀਐਂਟ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 23 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ WHO ਦੇ ਮੁਖੀ ਟੈਡਰੋਸ ਅਦਾਨੋਮ ਗੇਬਰੇਯਸਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਓਮਿਕਰੋਨ WHO ਦੇ 6 ਵਿੱਚੋਂ 5 ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 23 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। WHO ਮੁਖੀ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਓਮਿਕਰੋਨ ਵੇਰੀਐਂਟ ਅਜੇ ਹੋਰ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਫੈਲੇਗਾ। ਓਮਿਕਰੋਨ ਵੇਰੀਐਂਟ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਰੂਪ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 23 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਨਾਈਜੀਰੀਆ, ਜਾਪਾਨ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਜਰਮਨੀ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਇਟਲੀ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਰੂਸ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੁਝ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਮਹੀਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਵ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੂਸ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀ ਬੁਲਾਰਨ ਮਾਰੀਆ ਜ਼ਾਖੋਰੋਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਘਰ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੂਸ 'ਚ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਰੂਸ ਦੇ 55 ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ 'ਚ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 30 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਰੂਸ ਦੇ 27 ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇੰਨੀ ਹੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਓਮਿਕਰੋਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮਾਚਾਰ ਬਰੀਫਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਐਲਰਜੀ ਐਂਡ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਡਿਸੀਜ਼ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਡਾਕਟਰ ਐਂਥਨੀ ਫੌਜ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਸਮੂਹ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ UC ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵਿੱਚ ਜੀਨੋਮਿਕ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ TV। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ।